Hello and welcome to another episode here on my channel. My name is ChaosMole and today we are watching the LOA ON 2022, the summer event. If you don't know what this is a big Lost Ark event. One of the two actually. One is in the summer, one is in the winter, so we are getting one every 6 months where the whole team is basically coming together and is introducing new features, new classes, all the things they've basically planned in Lost Ark. And this happened at 7 a.m. my time, so I didn't watch it live, I admit it. It was too early for that. I have no clue, though, what to expect. So, the whole thing goes 2.5 hours. I would just go through it, right? Like, a few things we might skip. We might watch the whole 2.5 hours if it is really interesting. I don't know. But there might be some things like skins and all that when they are talking 20 minutes about skins. That's one of the things where I'm not super interested. It's like, don't get me wrong, love skins, but you don't need to have 20 minutes to talk about them. So, with that said, let's watch the whole event. The good thing is they have English subtitles, at least on the official Twitch channel. The YouTube channel doesn't have that, which is a bit unfortunate. Are we on... No, this is just a encoder who has a problem with red and why it looks so pixelated. Alright, let's have a look what they have to show us. Hi! Hey, good morning! Lost Ark 2022 여름 업데이트 프리뷰 로아 온 서머 문이 열렸습니다. 자, 이번 로아 온 서머 Okay. Yeah, we know that. Let's jump a little bit through this. So I assume that those are the new directors. Yeah, pretty sure. If you have missed it, Gold River unfortunately announced that they are the three leaders of Lost Ark. That he is stepping down for reasons. And now they have 3. That's really interesting. I wonder about this. Like, I think it's a good idea to have maybe multiple leaders for multiple areas in Lost Ark. Because the thing with Lost Ark is right now that Lost Ark is a really diverse game, right? We have like PvP, we have like the events, we have the raids, we have so many different areas in Lost Ark which are just kind of overwhelming sometimes. And I always wondered how one person, like sure, one person can all manage that, but it can be pretty overwhelming. So maybe they finally decided to split up the workload and have somebody who was really good in the PvP area, somebody who was really good with raids, and they have their own perspective on things, right? I know that some people were pretty much afraid of when Gold River leaves, what they will do to the game. But I think this is also a chance to diversify the game a little bit more and maybe support the areas which they haven't been supporting too much in the recent years. Like it was just too much, right? I'm not blaming them. This is not me pointing the finger at them and be like, oh, they have missed out on PvP. How dare they? No. That's not what I'm doing here. What I'm trying to say is areas who have been left behind a bit over the years might finally get the recognition they truly deserve, right? So, yeah, I'm pretty happy that they have now 3 producers. Let's see, we have some questions here. Okay. It's kind of funny that in the West, Lost Ark is called LA, and in South Korea it's called LOA, Lost Ark. And I think that's a much better term, because LA
I always have to think about Los Angeles, and I'm not even American. I'm not even American, and I'm thinking about that all the time. So it's like, yeah, a bit confusing. 이거 제가 지금 아니면 언제 오겠어요. 다음부터는 없다. 굉장히 궁금하거든요. 한 분 한 분 좀 얘기를 들어보고 싶어요. Okay. 네. 네, 오늘 모험가님들께 많은 So this is a little bit of like introduction 예, 소개 to the new leaders. 많은 준비해 왔습니다. 기대해 주시면 아이고 기대. Again, I think it's a good idea that they have 3 of them. I just hope that they will not like slow each other down. Okay, let's see if we can jump here a little bit. 그 이방탁 팀장님은 어때? 비하인드 This is mostly their introduction. 주시는 내용에 맞춰서 제가 궁금한 내용. Oh, now we are... Oh, we won't have a Q&A session this time. Okay, that's unfortunate. I always like the Q&A sessions. 로아온 하면 빠질 수 없는 코너이기도 합니다. But they would just take some questions, maybe from the live chat. I know that they had the thing running on the website and you could log in. Maybe they are taking questions from there, which I'm okay with, if they're really doing it. 하겠습니다. 보여주십시오. 이게 뭐죠? Oh, 저희가 항구 근처죠. 항구 근처에서 PVP를 하시다가 oh, that's unfortunate. 로그아웃 하셨네요. 저기로 Yeah, somebody did some PvP there, some dueling, and got basically kicked into the porting area where you leave the island, and then they had a loading screen. Ah, that's unfortunate. That's basically an arena out. That's funny though. 곳이 아니야. 그러면서 다른 공착을 하셨을까요? Okay, those are just some scenes they're commenting. 발탄 이모티콘이요. I mean, it's a nice thing to introduce the producers, right? Goat River was very much beloved by the community, and what they have to do is they basically have to build up the trust again Goat River had. And as new faces, that's really, really tough. Talking about walking in somebody else's shoes, and he left some pretty big footprints. So what they are trying to do here is basically like building trust, having some fun moments. All right. Let me see, is there... 우리를 써서 아이고 정말 죄송합니다. 뒤에 더 있었어요. 영상 조금만 더 볼까요? Oh, that's the music thing. 죄송합니다. That was amazing, by the way. It's still on their YouTube channel, I think. If you haven't watched it, watch it. It was really, really good. 기회가 없습니다. Let's see where we are. 추세인이 Oh, 앞으로도 많이 what is this? 좀 이렇게 됐으면 좋겠는데 Okay. 생각하시는 부분들이 있으셨을 거예요. This could be interesting. 하겠습니다. 여름 시즌 개선사항 첫 번째는요. 서버 커뮤니티 내용입니다. 네, 이제 다른 Was this a wardrobe? 모험가들에게 친구 맺기가 가능해졌습니다. No, what is that? 이렇게 친구 I cannot read Korean. 공지도 방문을 I would not even pretend 상태 설정 기능도 I know what this says. 자신의 상태를 세팅도 할 수 있고요. Oh, you can visit the strongholds on different servers and all that. 약간 좀 Okay, that's neat. 방식을 버리고 원정 Please don't visit my stronghold. It's horrible. 변을 하였고요. Oof. 앞으로도 이제 Oof. 전체 서버를 위해 전체 서버 Okay, so this is basically a server-wide communication thing. 해 나갈 추세인이 앞으로 So you are not like bound anymore to just a server. 다른 서버 유저들하고 Okay, that's fantastic. 교류도 하고 싶고 It 막 그런 it is kind of weird. I always found it so weird 뿐만이 아니라 여러 가지 when 보면 좀더 다양하게 Lost Ark already had some like 생각이 들어서 server connection, cross-server activities you could do, right? There's quite a bit of cross-server stuff going on. But then there are limitations with cross-servers where you always thought, why do you not have that in? 트라이포드 도감입니다. Okay. 많이 기다리셨거든요. Oh, is this a rune rework? Skill tree books. Oh, yeah, what is that? I think there was like... I definitely have heard it before. Okay. You can engrave the levels in a skill book.
Oh, you can basically like save all that now. Oh, that's good. Like that's okay. You have to transfer it for a fee. I wonder how high the fee is. Like the biggest problem Lost Ark has a little bit is yes, there are skill variations you can do with your character, but switching around is really tough because it becomes really expensive and all that. So this is a good thing. Yeah. Yeah. Like as I said, like switching up your skill set and switching up the things you have been focusing on with one of your characters. Kiss your money goodbye. So I think this is a really, really good change. Make it easier to switch in between. Okay. Especially, yeah, I can see that, especially in when there is a balance patch and you have been rocking a meta build, that meta build got nerfed, and then you want to switch over to the other build because that build is now just better, and you realize, well, shoot, I don't have the money for that. I don't. I cannot do this. 아, 올라가는군요. 네, 네. 다행입니다. 아, 일단 많은 분들이 Okay. 트라이포드에 대해서 사실은 좀 불편함을 겪으셨을 거예요. 나는 이 스킬을 쓰고 싶은데 근데 얘는 특포작이 안 돼 있어. 그러면 이제 쓸 수가 없어서 자유도 부분에서도 좀 떨어졌던 게 사실인데 Yeah. Like, as amazing the skill tree is, it is very inconvenient. 꺼내 쓸수 있는 이런 시스템으로 변화가 Yep. 된다는 거죠. This is what we have talked about, right? Like moving your engravings and changing them up. Ooh. 시험입니다. Ooh. 이거는 사실 좀 언뜻 Is that a new Guardian? 레가시아 아마 플레이 하신 분들은 아마 아실 텐데요. 레가시아 이제 스토리가 끝나고 나면은 모험가분들과 가디언 간의 관계가 조금 달라지게 돼요. 그러고 나면 이제 가디언 토벌해도 되나? 약간 이런 생각들이 좀 들 수가 있거든요. 예. 그래서 어떤 스토리 개연성을 위해서 이제 가디언 토벌 시스템에 좀 변경점을 준다는 내용입니다. 그래서 좀 쉽게 설명을 드리자면요. 레가시아 스토리 이전까지 나왔던 가디언들은요. 에버그레스의 시험이라는 이제 카테고리로 묶이게 되고요. 이거는 이제 어떻게 보면 에버그레스가 유저들을 이제 테스트해본다라는 어떤 그런 개념의 설정으로 좀 바뀌게 됩니다. Oh. 나오게 되는 이제 가디언들부터는 이제 토벌로 이제 바뀌게 되는데요. 갑자기 토벌로 바뀌면 또 이상하니까요. 관련된 어떤 퀘스트를 통해서 개연성을 좀 부여해드리고 이후부터는 이제 토벌로 진행될 수 있도록 그렇게 좀 개선을 해보려고 합니다. 오, 그렇군요. 이 부분 It's to better understand what fits together. 그러니까 이게 엘가시아 스토리 때문에 연계가 돼서 거기에서 뭔가 좀 더 이렇게 Okay. 부드럽게 진행이 되기 위해서는 한우마탄까지는 에버그레이스의 시험으로 Yeah, unfortunately, they are also talking about story things which are not available here in the West right now, and I have to admit, I haven't really dabbled in the new story. 분들도 글쎄 Like that's a bit of a problem as a content creator, 막 이렇게 right? Like on the one hand, you want to experience things when they're coming out. On the other hand, you basically have to spoiler yourself because you have to understand what content you are making and so on and so forth. So it's always, especially with Lost Ark, like, yeah, I'm not up to date with the story. So for me, unfortunately, that doesn't really explain too much. Oh gosh, here we go. Class balance patch. 옆에서 Oh 크게도 말씀 boy. 이렇게 얘기하셨습니다. It's it has been a ride for sure. 아, 네, 그 And the biggest problem we have in the West is that we still don't have all the classes. 앞으로 이제 So it's like, and it would take a while till we get there. Because Amazon has now figured out that classes are a good content addition, bringing back tons of people whenever a new class drops. So unfortunately, they are dragging it out now. And 점을 조금 말씀드리자면은 저희가 지금 현재 이제
We are still missing so much. 클래스가 이제 22종이 됐어요. 근데 저희가 이제 직업 각인이라는 게 있거든요. 저희가 내부적으로 이제 밸런스 Yeah, when it comes to 직업 각인별 클래스로 봅니다. when it comes to class balance, they take their time, 지금 40개가 넘는 클래스에 대해서 이제 밸런스 관련된 부분들을 이제 좀 검토를 하게 되는데요. 40개가 넘는 걸 다 이제 면밀히 살피려고 하다 보니까 놓치는 which I think it's okay though. 모험가분들께서도 어떻게 보면 이제 만족하지 못하는 그런 밸런스 패치가 좀 나가게 됐던 것 같아요. 그래서 앞으로 이제 좀 밸런스 패치 같은 게 일단 기본적으로 밸런스 패치 주기를 좀 확실하게 줄일 겁니다. Okay. 처럼 이제 오랜 기간 그렇게 기다리게 해드리진 않을 거고요. 대신에 이제 모든 클래스를 다 살피려고 하기보다는 좀 구조 조정이라든가 좀 규모 있는 어떤 클래스 조정 같은 경우에는 일부 클래스에 좀 저희가 좀 집중을 하려고 합니다. 그래서 일부 Okay, 클래스에 that's good. 큰 어떤 그런 조정 같은 걸 좀 진행을 하고요. 대신에 이제 이런 밸런스 패치 진행할 때마다 기본적인 밸런스 패치는 당연히 이제 진행이 되는데요. 여기서 말씀드리는 기본적인 밸런스 Again, it makes sense. Like the latest big balance patch they had, like what, 2 months ago or so, or 3 months ago, and there was one like of the very first like super big balance patches in a while, and that wasn't really because the balance was good. It was just like it took them a long time, and maybe they're now just starting to focus on a few classes instead of trying to get like all of the classes out there at once. I know it's not all of the classes, but just as an example, right? They're the classes that are inconvenient to play. 집에 가서 이제 I wonder which that one could be. 다음 내용 확인해 보도록 할까요? 그죠? 수련장 개선입니다. Someone with a bow. 사실 유저분들 중에서는 난 좀 더 디테일한 내용을 확인해 보고 싶은 Oh, training grounds improvement. Oh, thank God. Man, I love that they have a training ground. And the training ground is so useless, actually. When you reach a certain point in the game, you do not have the features you would have on your normal character, so you cannot really test anything beforehand, and it really is annoying, yeah, with the cards and all that. Like it's literally you just testing out new abilities, but without all the necessary updates and upgrades. And it gets even worse with PvP. Testing PvP 이렇게 되면 사실 그동안은 경험해 before you actually go into a PvP round is not great. 어떤 테스트를 I really hope they are also doing this for PvP. 해보고 그러면서 나는 또 I think they do. 가고 싶은데 Like this looks very much like a PvP thing. 하셨던 분들이 굉장히 많으셨어요. 근데 이런 부분들에 대한 They could also do. 이루어진다라는 말씀이신 거고요. 오 이거지 하면서 지금 벌써 반응이고요. So that's a good thing. Like as I said, like when you were trying to go into PvP and just learning your new skills, like just learning what changed, it's such a pain in the ass. You basically have to go into a PvP match to learn your class, to learn the abilities. 그다음 내용도 And that's really annoying because the people want to play PvP and they don't really want to carry a noob who has never played the class, who doesn't know their ability, and they're just smashing their face on the keyboard to see what happens. And yes, that even goes for unranked players. I know people are just like, well, this is what unranked is for. Don't forget, like some people just like to play PvP, but they know what they are doing, right? Like I will be honest, I had those problems myself when I was trying like a new class for PvP specifically, and I had to learn the abilities, I had to learn what every specific skill would do and what the upgrades and updates would do. And I had to play basically like 5 rounds of real PvP, not knowing what I'm doing and annoying my teammates. That's not a great experience. 하는데 So 주겠다라는 말씀이신 거네요. yeah, that's a great addition. 그런데요, 이 얘기를 I love this. 듣니까
The same goes for PvE. I know it's not as bad in PvE, but even if there are things where you just want to check things out before you actually invest like a lot of resources to make it happen, it would be a great addition. 알겠습니다. 기대해 달라고 얘기를 하셨어요. 예, 테스트 서버 곧 열린다고 저희가 받아들이면 Yeah, 될 것 같습니다. this is a great addition here. 서버가 지난번에도 그렇고 Awesome. 꽤 의미 있는 시간이라고 생각이 들어요. 유저들의 생각이라든지 이런 것들을 좀 전달할 수 있는 시간이었고 또 여러 가지가 또 반영이 되기도 하니까 이게 좀 긍정적으로 계속해서 시스템이 돌아가면 어떨까라는 생각도 들기는 합니다. 자, 계속해서 다음 거 전해드려야 되는데요. 엄청난 게 옵니다. Oh, the MVP system. MVP 시스템이 사실 2019년에 Yeah, I think it was needed that they have MVP system improvement. I will be honest, the MVP system right now is lackluster. I don't want to say useless, but there are just so many things not explained to you, and they're just like, it doesn't really help me. Like, there's somebody MVP who did the most damage to the boss, right? And then you have another DPS who has done, I don't know, 15% less damage, and you're like, whoa, what happened here? Like, what is this DPS doing? Why is he so weak? And then you just realized, no, this person actually took care of all the mechanics. Like, he tried to interrupt, he tried to stay clear of the ads or something like that, right? Like, there's a person who completely played about or around the gameplay aspects and helped the team in a way you don't necessarily see in DPS numbers, right? So finally getting some more information on who did what, where's all the things coming from, I think it's a pretty good idea. Yeah. And again, make it detailed. Make it detailed. And it doesn't even have to be about other players. Like, if you were afraid of toxicity, that people will now just start to attack each other, just make all the main information available about you. Like, I would love to see after a Guardian raid how well I really did in numbers, and if I like used the gameplay mechanics right, and what I did to help my team out, right? I would love to see that. Okay, let's see. Oh, what is this? There is... They're talking about PvP. What is this? Proving grounds improvements. Good. Like, if you haven't played the PvP in Lost Ark yet, you should. It is really, really good. The entry barrier is too high. Yeah, it is kinda. It kinda is. Like, before you can even play and all that, you have to, like, the setup to go into your first proving grounds takes you probably like 20 minutes, if not even higher. Yeah. Setting up the Book of Coordination is what a lot of people just hate. It's this, oh, I want to do some PvP, let's see how it goes. What the hell is this? And then they have to go through the Book of Coordination. Yeah. And then, like, not everyone is going immediately going for the meta builds, so they are trying things out, and then it gets really problematic. And it creates this bad impression that the PvE in Lost Ark is kind of meh. Okay, they're putting in bots where you can just test out stuff. Good. Like, as I said before,
trying to learn your class, knowing what your abilities does, and you have to do that against real players immediately who might actually just mop the floor with your face. Not a great experience. 그리고 좀 추가적으로 또 Z Not a 쪽으로 great experience. 좀 진행을 할 Yep. 건데요. 이 부분 아마 그 증명 현장을 이제 즐기는 So this is good. 유저분들은 아마 Like for me, this doesn't change anything. I have been playing quite a bit of PvP, right? This is basically coming too late for me, but I can tell you I had the same problems at the beginning. Like first the book of coordination, then learning the class, then maybe you are leveling up another class because you really feel like this would be more fun in PvP. You have to learn the things there, and oh, 약간 좀 그런 부분에 좀 괴리감이 좀 많이 있었다고 생각을 해서요. 증명의 전장 한정으로는 약간 높이 판정이 다 눈에 Okay. 보이는 거에 맞게 적용되도록 그렇게 좀 개선을 진행해 보려고 합니다. 네, PVP 즐기시는 유저분들 입장에서는 굉장히 반가운 소식이 아닐까 생각이 들고요. 그동안 나는 PVP는 좀 너무 어려운 것 같아라고 생각하셨던 분들에게는 앞으로 한번 충분히 경험해 보실 수 있을 만큼 이렇게 진입 장벽을 낮춰주겠다고 약속을 하셨습니다. okay. 자, 계속해서 다음 넘어. Unfortunately, this seems to be only a quick, yeah, a quick mentioning. Ah, that's unfortunate. Then again, I don't know how big PvP in Lost Ark really is. Oh, is this the photo mode update? Okay, I will, I'm sorry. I will zoom, yeah, that's the photo mode update. I will zoom through this. I have never used photo mode in any video game. I couldn't care less. I know this might be like super important for people. For me personally, it's not. Sorry. 그 표정이 저를 지그시 웃으면서 바라보시면서 말씀을 해주고 계세요. 사실 셀피 모드도 뭐 활용하시는 I know that some people love this. Okay, what was the other thing she showed? Oh, the enhanced world map. That's kind of weird. They really started to focus on the world map in the last few updates. Like, they're kind of obsessed with increasing the world map. And I have to admit, I'm not saying that the world map is good. It's functional. But I'm also not using the world map all too often. I mean, this looks great. Oh, you can now zoom in and all? Oh, like you see, wow. I mean, that is a great improvement. Okay, I admit, this is a great, great detailed new world map. This looks great. Okay, yeah, this is a huge improvement. Again, not feeling like it was super needed, but an improvement is an improvement, and I take it. That's pretty cool. Okay. I mean, especially making it a little bit easier for people to understand where they have to go and what they have to do when they are sailing around, right? Is probably something which will help a lot of newcomers, because when you are reaching the end game and the world map is opening up for you and you are starting to sail around, you are getting overwhelmed by a lot of information, and it's this, what am I doing first? Where am I? Where am I going? What? Like, it's, yeah, it's substantial. So I totally understand that they are improving it. 엄청납니다. 보여주십시오. 아바타 창고입니다. Oh, is this a wardrobe? Skin storage. Yes. Why do I know about this when I haven't seen this before? Because it was rumored. This was one of the things I have been seeing for a while. And I know that the Lost Ark community has been asking for it for a while, because let's be real here, people love to switch their costumes, and they take up a lot of slots in your inventory. Like, people got really, really annoyed by it. And I never fully understood why they didn't have like a specific inventory on the character just for your skins. I know we don't have the problem necessarily yet in the West, but
when you were looking at South Korea and you're looking like at all the skins which are available there, it's bonkers. 그 아바타 창고 It's absolute bonkers, 있다고 생각이 된 건 right? 그런 창고에서 너무 So in this case, yes, 공간은 없고 give them their own inventory thing. Make it easier for you to also group your transmog. 원정대 단위로 재밌게 이용하시면 될 것 같습니다. 400 flats, 400 slots. 여러분 그 이렇게 한 페이지가 Okay, that's really good. 있군요. 근데 들어갑니다. This is a great quality of life improvement 창고 400칸 for all the people who love skins and costumes. 무료 크크크 와 예예. With 400 flats. The translation. 기존에 있는 몽 바우라고 적혀 있는데 이게 Uh, 처음 이제 도전하는 엔드 컨텐츠 I mean, at least they're giving us a translation. Look, I'm not complaining. 라는 버프를 붙여드려서 조금 쉽게 공략하실 수 있게 이렇게 좀 도와드리는 그런 시스템입니다. What is this? 아 그러니까 처음에 약간 트라이를 할 때 좀 도와주는 이런 역할의 네. 버프인 거군요. 네, 여태까지는 저희가 저 버프를 붙여드리고요. 클리어하시는 것까지는. 그래서 이제 적용되는 게 이제 Oh, 끝까지 적용되는 건 아니고요. this is like a buff they're getting 아니면 아부도 for the first trials and all that. 좀 논의하고 있습니다. So it only applies to a certain part. Okay, gotcha. Again, makes sense. Like, you don't... Like, the problem is, I know that people are always a little bit opposed against this because they had to put in a lot of hard work to get through the first trials and Guardians and whatnot. And they're always like, yeah, no, everyone has to go through this. But it's like, buddy, look, I get it, but please keep in mind that we have now 5 more trials, and it would take people far too long to keep up. And at some point, people just say, nah, I'm not doing it. I'm not doing it. This is too much work. At some point, it becomes work and it's not fun anymore. 저 진짜 감동 옆에서 있으면서 여러분 정말 이게 연기가 아니라 저는 개인적으로 그렇더라고요. 그 로스타크를 That translation. I know it's a live translation, but 다시 또 이거 떴다가 yeah, 다시 막 giving them also more information and all that. 마음을 설레게 That's good. 할 업데이트 어떤 Oh. 내용들이 있을지 역시 하나하나 소개를 해 드릴 건데요. 자, 첫 번째 내용 Let's have a look at this. 바로 엘가시아 애프터 스토리입니다. 네, 이번에 엘가시아 대륙 Oh, 정말 많은 I guess, yeah, after story. 그래서 Okay, that's unfortunately something which is not available here in the West yet. 이제 해방된 We will skip through that just a bit because story spoilers and I haven't played it. do, 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 do. 이게 그냥 일반 우산은 아니고요. 이제 손잡이 있는데 안에 Oh, a sit. Oh, that looks amazing. 스킬들도 몇 개 마련돼 있고 It uses an umbrella as a weapon. Yeah, that makes sense, of course. 날씨와 관련된 Which has a sword hidden. 클래스로 Oh, that looks cool. 네. 정말 많은 분들이 I mean, we know that the Aeromancer was coming, 장마가 시작됐는데 막 이러면서 많이들 but it's nice to finally see it. 드디어 기상술사가 여러분을 만나러 갑니다. 자, 그런데 이 기상술사가 어떻게 준비가 됐는지 또 영상을 준비해 주셨죠? Man, they are pushing out a lot of cute classes as of late. 네, 영상 한번 보고 오겠습니다. 네, 보지요. Oh, here's the video. Bunny! I love the umbrella. Holy shit. So this is not a support, as we understand it. Like the music. Oh, so you were like a melee mage? Whoa. Oh my god.
Somebody is mobile. It looks really cool. Whoa. So she's a mix between melee fighter and mage? Yeah, that's pretty cool. Oh, there's the ultimate. Or one of them at least. Okay. 기상술사. 와, 잠깐만요. Yeah, that looks cool. 지금 기상술사의 여러 가지 Very mobile. 가지고 거기에서 이제 스킬이라든지 이런 And it's coming out super soon. 7월 6일이라고 못 박아서 If you are in Korea. 팀장님? 아, 네, 맞습니다. Yeah, it's coming out 장마철이 끝나기 전에 next week? 출시할 수 있게 돼서 다행스럽게 생각을 Next 하고요. week. 다음 주부터 이제 사전 예약도 시작되거든요. 많은 기대해 주시면 감사하겠습니다. That's amazing. 저희가 예상했던 것보다도 Unfortunately, that means for us here in the West, we probably have to wait for the next 2 years, because we are now getting one new class every 2 months. And it's like, ugh. Like, it seems like we are getting one new class every 6 months in South Korea now. Like the artist was in, I think it was in January or end December, end December, January, something like that. 다다음 주? 그죠? 7월 6일이요. 7월 6일 여러분. 네, 바로 만나보실 수 있어요. 기상술사 많이들 즐겨주시기를 부탁드립니다. 자, 이렇게 기상술사까지 큰 거 한번 왔고요. 계속해서 이어지는 I love how she's trying to read the chat and is just completely overwhelmed by it. 영지 Oh, what is that? 네, 영지는 좀 몇 차례 나눠 Oh, that's the, 될 예정인데요. yeah, the new stronghold. 좀 기반 업데이트가 먼저 됩니다. 그래서 이 중에 가장 핵심이 되는 거는 영지의 Okay. 유니버스화가 진행된다. Actually, 이제 여러 서버 this is something I'm kind of looking forward to the idea that you can go into your stronghold and you can really decorate it like in The Sims. Like right now, you are kind of limited in what you can do in your stronghold to decorate it. 달아드려가지고 But I think this would be a vast improvement 만족감을 드릴 수 있도록 예, 저희가 예. 좀 보상을 제공해 드리려고 하고 here in the West. 그리고 여기 뒤에 So, 보시면 이제 귀여운 아바타 yeah, 있는데 I hope this is actually one of the things we're getting relatively fast. But right now, Amazon is focusing only on progression. 네, 이것도 곧 추가될 예정이니까 New skins, okay. 해주시면 될 것 같습니다. With jelly cookies? 젤리쿠키가 사실 Okay. 저희가 설계를 좀 잘못한 부분이 좀 있어서 저희가 그 Cool. 소모하는 분들 곳은 조금 제한돼 있는데 생산은 그냥 계속 하게 되고 게다가 저희 이제 UI에 목장이 이렇게 딱 연결이 돼 있다 보니까 아무 생각 없이 계속 생산을 하잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 그 지금 소모할 곳은 없고 생산만 계속 하다 보니까 굉장히 사용자 경험이 안 좋아가지고 Okay. 이런 부분은 앞으로도 좀 지향하려고 하고 있습니다. 아, 그래서 그렇군요. 좀 Yeah, that makes sense. Having a currency you can really spend 젤리쿠키 is like, wait, what? 하고 있고 이렇게 귀여운 아바타들이나 아니면 다른 아이템들도 It's kind of odd to put really like a currency into your game and then be like, oh, what am I supposed to do with this? 일들 시키고 네, 네. 예, 좀 일을 잔인하지만 하죠. 계속 Right? I was like, huh? 이렇게 만들고 예. 그리고 많이 쌓여 있기는 합니다만 그 전에 Okay, that's neat. 영지 업데이트 제공해드리고 있는데 이런 것들이 계속 업데이트가 되면 사실 Yeah, we are getting more 한 rides 가지 그 또 그냥 and more activities in the strongholds. 맞습니다. 그래서 이렇게 Like they talked about this before. Oh, a new guardian. 알겠습니다. 자, 이렇게 That they want to have 영지의 some 영지의 horizontal 다양한 progression as well. 내용들, 예, 업데이트 된다는 소식도 전해드렸습니다. 사실 영지에 대한 사랑, 영지에 대한 여러 가지 변화를 생각하시는 분들도 Great. 많이 있으실 I think that the 거예요. stronghold 이렇게 is a 기분 좋은 소식 a 전해드리고요. vastly 자, 계속해서 underestimated 놀라실 겁니다. 보죠. and vastly underappreciated gameplay element. Oh, 소나벨입니다. wow. 네, 신규 가디언 소나벨은 이제 레바노스 베리에이션이고요. 아마 많은 분들이 이제 Sonavel. 소비가 아닌 Yeah, that makes sense. 다른 Solar, 가디언이 나오면 Sonavel, 많이들 의아해하실 텐데 Sun, 이 부분은 좀 Summer 제가 update. 설명드리자면요. Checks out. 소나벨하고 이제 가르가디스하고 함께 준비를 하고 있는데요.
가르가디스 같은 경우는 이제 신규 가디언이다 보니 약간 생소하기도 하고 저희가 좀 난이도도 이제 너무 쉽지 않게끔 좀 Oh, 하고 있는 Gargative. 중이에요. 그러다 보니까 이제 Okay. 다음은 이제 토벌 7단계 이제 첫 번째가 되는데 가르가디스를 이제 토벌 7단계 첫 번째로 배치하기에는 조금 적절하지 않다고 생각을 해서 일단 소나베를 일단 우선적으로 좀 배치를 해봤고요. Okay. 대신에 이제 소나베 이후에 멀지 않은 타이밍에 가르가디스가 좀 업데이트 될 수 있도록 그렇게 좀 배치를 좀 해볼 예정입니다. 아, 사실 So they 앞에서 add like an 저희가 easy one and a hard 예상 one. 가능한 또는 이미 들었던 내용들이기 때문에 그랬는데 이 소나벨 같은 경우에는 Huh. 전혀 예상하지 못했던 예, 이런 내용이거든요. 근데 I have to say, 조금 너무 again, 부담되지 않도록 super 일단 grateful 소나벨을 먼저 놓고 for the 그다음에 subtitles, 이어서 바로 이제 but sometimes I really have to guess what they are trying to bring across. 소나베 같은 경우 데스칼로도 아마 생각하시면 좀 이해가 편하실 것 같아요. 이제 토벌 단계 어떤 첫 번째 좀 걸맞는 난이도로 저희가 또 소나벨은 제작을 할 예정이거든요. 그래서 조금 손쉽게 좀 Okay, 잡으시면 될 것 같아요. Gargative is 소나벨을 coming later. 좀 잡으시다 보면요. 질리기 전에 가르가리스를 Okay. 추격할 수 있도록 그렇게 배치해 보도록 하겠습니다. 질리기 전에 그러니까 가르가디스 많이 오래는 안 기다리셔도 돼요 하는 그런 뉘앙스로 들렸어요. 근데 저는 참 감사하네요. 가르가디스 나오기 전에 뭔가 여러분들의 부담감을 줄여주기 위해서 완충 장치로 소나벨 That looks amazing, by the way. 가디언까지 이렇게 또 준비를 해 주셨습니다. 자, 계속해서 이번에는 다른 내용 또 확인을 해봐야 되겠죠? 보겠습니다. 카렐리고스 실현이네요. 네, 그 저희가 원래 Oh, this is the trial. 하려고 했다가 이제 연기를 Okay, this is a new. Yeah, just wanted to say, wait, we already had those? 이제 나올 예정이고요. Okay, this is the trial version. 시즌 2 시작할 때 첫 번째 이제 실현으로 나온 Okay. 아카테스가 실현이라고 하기엔 조금 쉽게 저희가 좀 냈던 것 같아요. 그래서 이제 난이도 부분은 좀 더 Yeah, let's jump a little bit here. 제작을 해볼 예정입니다. 생각하시면 될 것 같은 특별한 업적을 다시 This is something which is far off, probably for us here in the West. 드리도록 이렇게 또 하나 신규 호감도 엘가시아. Oh, Elgasia. 나왔습니다. Yeah. 도대체 저 물음표 땡땡땡 이게 누굴까? We are jumping through that. Oh, there is the new trial. 아무래도 이제 The new 분단장이다 Legion 보니까 Commander. 분명히 이제 난이도는 높을 겁니다. 그럼에도 이제 좀 사이버 유격이 되지 않도록 좀 적절한 난이도로 좀 제작을 해보도록 하겠습니다. 관문이 이제 3개로 늘어난 부분도 있어서요. 원객도로 하기에는 이제 Okay, 스트레스가 너무 they have 높을 거라고 3 생각해서 gates, 적절한 난이도로 좀 맞춰보도록 if I see that correctly. 네. 기상술사만큼이나 진짜 여러분들께서 기대하고 계시는 업데이트가 바로 이 일리아칸인데요. 근데 Man, they have 모르겠어요. updated the graphics on this dude. 어느 정도로 I remember when you first saw him in our version, he wasn't as detailed. 네. Maybe this is also to do with them 난이도 부분을 switching to 지금 Unreal 딱 Engine 어느 4. 정도라고 말씀드리기는 좀 그래요. Finally, 직접 한번 took 플레이해 them 보시는 게 좋죠. 8 years. 어머, something like that. 많이 안 알려주시네요. 네. 근데 그 중에서요, 앞서서 저기 키워드 있는 것 중에서 저희가 발탄을 통해서 또는 다른 것은 낙사는 좀 많이 체험을 해봤단 말이죠. 예, 근데 익사도 조심해서 I have no clue what it says. And that's really upsetting. 예상이 안 되거든요. 네, 그 낙사 같은 경우는 이제 어떤 절벽 같은 곳을 이제 떨어져 나갔을 때 이제 바로 사망에 이르는 어떤 그런 부분 저희가 이제 낙사라고 하고 있는데요. 익사는 이제 물에 빠진 상태라고 보시면 돼요. 근데 물에 빠졌다고 이제 바로 죽는 게 아니라 물에서 이제 좀 허우적대는 과정에서 이제 한두 번 정도 좀 살아날 기회를 저희가 좀 제공해 드리려고 하는데요. 그걸 이제 익사 시스템이라고 저희가 좀 명명을 좀 해봤습니다. 네. 야, 그러면은 뭐 본인의 손에 따라서 뭐 이렇게 안 넘어오고 계세요. Okay. 이게 So that is coming. 질병군단장 일리아. Oh, this is interesting, the Moku Island. 네, 네. 사이버 유격이 되지 않는 정도로 저희가 Let's have a look at that. 알겠습니다, 알겠습니다. 더 물어봐도 대답 안 해주실 것 같아서 이 정도만 하겠습니다. 자, 질병군단장 일리아칸. 사실 제 주변에서도 막 일리아칸 언제 곧 나올 것 같은데 파티 짜야 되는 거 아니야? 막 이렇게들 많이들 준비. It's the Region Commander. 계속해서 다음 넘어가 볼까요? 아일랜드요? 네, 지난 로아온 때 Those subtitles sometimes 이라는 컨텐츠 killing me, man. 했었죠. 이번에 모코콩 아일랜드라는 정식 명칭으로 한창 개발 중에 있습니다. 배경은 Yes. 포토이크의 This is like the 아름다운 아기자기한 이야기이고요.
모드가 지금 한번 살짝 2D Super Mario version. 보스 모드로 나뉘게 되는데요. 스토리 모드는 1인으로 진행을 하는 플레이고 Story mode 총 and 세 개의 boss 스테이지가 mode. 구성이 되어 있습니다. Interesting. 모든 스테이지를 클리어하게 되면 보스 모드가 가능하게 되는데요. 보스 모드는 총 3인이 진행이 가능하니 한번 친구들과 도전을 해보시면 좋을 것 같습니다. 아유 귀여워. Okay. 제가 With up to 3 진짜 people in the boss 이런 걸 mode. 잘 모르겠는데도 이거 Okay. 2D 횡스크롤이라는 거. Yeah, this is what they introduced in the last LOA in winter, that they want to introduce just more horizontal content instead of just vertical one, where you are improving your character and getting stronger and stronger and stronger all the time, and it's all just progress. And they want to introduce just some things which are 네, fun, which are not making your character necessarily stronger, but are fun and giving you some smaller things like skins and whatnot. 드랍은 어떻게 되나요, 성탁 팀장님? 네, 야, 아마 드랍 되죠. 드랍 되는데 네네. 매번 되지는 않습니다. 아 그럼 이것도 결국 확률인가요? 네, 맞습니다. 아 물론 The good 거기서 old 오는 재미있는 island 부분이 soul 있어요. farming. 그렇죠? 예, 예. One of the things I kind of 아일랜드에서 despised. Hello, Spider Island. 위해서는 열심히 보스를 잡아야 한다. Screw you. 예, 예, 알겠습니다. 아, 근데 저 궁금한 게 한 가지 있는데요. 네, 보통 일반적으로 로스타크를 즐길 때 4인 파티가 기본이잖아요. 근데 네. 여기서는 아까 3인 파티라는 말씀을 해주셔서 좀 이렇게 새롭게 와닿게 되는 것 같아요. 네. 저희 설명 하나 빼먹은 게 있었는데 네. 그 모코콩들이 3가지의 무기를 다루게 되거든요. 네. 네, 이제 무기도 3종류가 준비가 돼 있고 저희가 테스트를 해본 결과 Oh, okay. 3인이 적절하게 재미가 있더라고요. 그래서 3인으로 준비를 해봤습니다. 약간 뭔가 변화를 주고 싶다. 약간 그런 느낌이셨던 건가요? 네, 아, 알겠습니다. 자, 이 그 약간 전체 그림상의 느낌도 그렇고 그 토토이크에서 이렇게 다 귀엽게 하는 이런 패턴인 것 같아요. 모코콩 아일랜드 열리면 바로 좀. Yeah, again, the subtitles cannot really 네. keep up too much. 그리고 계속해서 이어지는 내용 한 번 더 확인을 해보도록 하겠습니다. 보겠습니다. 기억의 오르골입니다. Oh, what is that? 기억의 오르골은 섬의 마을이나 Music box of 위대한 memories. 미술품과 같은 수집형 컨텐츠이고요. 아크라시아에는 평범한 사람들이 존재를 하죠. 근데 이 평범한 사람들에게도 때로는 이제 감동적인, 때로는 신선한 이야기를 A new collective thingy. 기도 합니다. Yay! 기억의 오르골은 이야기를 수집하는 컨텐츠이고요. 다양한 주제의 이야기가 준비가 되어 있습니다. Okay. 그리고 시작은 총 10개의 이야기로 시작을 하게 되고요. 앞으로 차차 또 다른 이야기가 업데이트될 예정이 있습니다. This is, by the way, amazing. Just saying. 사실 I love the stage. 다른 스토리를 궁금해하시는 분들도 참 많잖아요. 네. 네, 그래서 그 이후에 나머지의 얘기들에 대해서 다 이렇게 수집하는 기억의 오르골. 요거 제가 기억의 오르골 이렇게 말씀드리면 그건 뭐예요?라고 하셨던 분들도 많이 Okay. 있는데 다시 한번 좀 상기를 시켜드리고요. 근데 이게 앞서서도 여기에는 총 10개의 이야기로 시작이란 얘기는 추후에 더 많은 내용들도 업데이트 될 수 있다. 이렇게 저희가 받아들이면 되는 거죠? 네, 맞습니다. 네, 알겠습니다. 자, 기억의 오르골까지 이렇게 소식 전해드렸습니다. 이번 여름 업데이트 내용 모두 확인해봤는데요. 사실 지난 로아온 윈터 때 들었던 내용도 있고 아니면 전혀 새로운 내용들도 포함되어 있었죠, 여러분. 네, 사실 알고 있던 내용들도 오케이. 뭐 대체 언제부터 나오나 뭐 이런 것들도 이제나 저제나 목 빠지게 기다리고 계셨던 분들도 분명히 있으셨을 텐데요. 당장 이번 여름에 업데이트 된다고 하니까 설레이는 마음으로 기다리시면 좋을 것 같습니다. 지금 혹시 유저들의 반응이 우리 그 팀장님들 발표하실 때마다 That's a pretty big 이렇게 update. 막 폭발적으로 올라오는 이런 순간들이 It's pretty 있었거든요. substantial. 어떻게 이렇게 발표하는 맛을 조금 좀 I know that, like, the thing is that some people will say, but Mole, this is also what they showed us already in the winter update. 조금은 늦게 올라오는데 보는데 Yeah, there are some features, sure, which were introduced in the winter update, 네. but, like, things just sometimes take their time. Like, they gave us tons of updates in between. It's not like that we had to wait from winter to summer till we finally get some new updates in Lost Ark. So, 하는 부분도 이제 나오다 보니까 저는 성클할 수 있지 않을까 싶습니다.
투표를 진행을 했었죠. 다들 여러분 투표하셨죠? 예, 저도 했습니다. Okay, 당연히 NPC 이번 voting. 아크라시아의 몸 Oh yeah, the top 100. 42부터 Yeah, okay. Don't get me wrong. 두 번째 후보는 오래 두근거리게 한 코니 엘가시아의 Okay. 쭉 보니까요. 1위 바로 돌아온 마하라. Oh, the summer festival event. 2021년 This would be super interesting, 다시 한번 돌아왔습니다. but I have the bad feeling 이번에도 신규 we will not get this here in the West. 또 특별한 자, 첫 번째. 달리는 모코콩입니다. 네. 네, 모코코즈는 This looks amazing. 컨셉의 롤입니다. 그리고 Yeah, but unfortunately we will not get this year. I don't even know if we will get it next year. 보시면 좋을 것 같고요. 계속해서 다음 이벤트 바로 두키. A mole! An ugly one, but still a mole. 한번 이미지 보시면은 더위를 먹어서 선글라스도 끼고 네, 보물 튜브도 쓰고 네 왔습니다. He looks fantastic. 저희가 여름 I love him. 컨셉에 맞춰서 물풍선으로 이 두키의 더위를 I want his outfit. 슈퍼 놀이를 I 준비했고요. totally want his outfit. 이번에 여름도 꽤 무더울 것 같은데 한번 두키 팡팡해서 This kind of hurts. Like, because this looks really, really fun. Right? Like, this looks like an amazing thing, and I just don't think we will get this here in the West. 이번에도 이제 여름 시즌에 맞춰서 Some new 여러 가지 skins. 아이템 준비해봤고요. Yeah, we'll go through this because 펫입니다. it kind of hurts to see this because you know you will not get it, right? 지금 해드릴게요. 자, 그래서 그래서 즐기실 수가 있습니다. 그래서 예전에 Oh. 스토리 익스프레스에서는 중간에 이제 Okay, where you can get some chests and whatnot. 그런 부분이 좀 스토리의 Okay. 몰입을 좀 깨서 저희가 그런 부분도 제거를 했고 Southern Burn, not Vern. 대륙을 클리어하시면 필요하신 장비도 스토리 It is. 익스까지는 우리가 그동안 로아온에서 많이 만나봤지만 스토리 This is a thing I have to admit. I still find kind of weird. That the South Koreans have a complete English translation for Lost Ark. And Amazon is like, nah, we are using our own English translation. It's like, what? 에도 플러스가 붙었습니다. Hyper Express Plus. 사실 이게 Oh, this is to 하이퍼 increase 익스프레스 지난번에 나오고 things 나서요. 거기에 울트라 on the road 무슨 to 무슨 익스프레스일까 많이들 궁금해하셨거든요. 근데 네. 역시 여기도 To the 플러스가 end game. 붙었습니다. 네, 여기도 똑같이 플러스로 붙여놨는데 여기 마찬가지로 이전보다 또 미션 레벨을 확대해서 Okay. 1460까지 저희가 성장을 좀 많이 도와드리려고 하고 있습니다. 그리고 이전에는 성장만 하다 보니까 아이템 레벨 성장만 하다 보니까 또 부족한 그 부분이 Okay. 많았는데 저희가 이번에는 보석하고 아까 설명드렸었던 특포의 확정 전승 아이템까지 또 제공을 해드리려고 해요. 근데 보석은 아무래도 지금 거래 가능이다 보니까 저희가 새로운 거래 불가 버전을 만들고 어느 정도 파밍이 되실 때까지는 또 그거를 이용하실 수 있게 그렇게 도와드리고 Oh, the jewels can be traded. 그리고 사실은 Oh, and 하실 때 좀 많이 they cannot be traded anymore. Right. 뛰어진다는 거군요. 네, 이제 그냥 미션 중간에 보상으로 올라가실 때 딱 알맞게 제공을 해드리니까 따로 파밍이 필요 없게 됩니다. 네. 네, 그리고 1460까지 다 올리시면 Okay. 사람들이 지금 놀라를 또 챙겨 So they're 주신다고 upgrading this. 합니다. 야, 내가 어느 That's 시즌 good. 같은 경우에 이제 개인적으로 꼭 하는데 Oh, this is the season 3 of the Ark Pass. 그 엘가시아 스토리 중에서 프리오나가 이렇게 Alright. 달인 요런 게 나오잖아요. 그래서 그러는 건지 모르겠습니다만 약간 신규 아크 패스 I like the Ark Pass. 월드입니다. 아, 네. 그 이번 여름 시즌에 좀 걸맞게 오션월드랑 Oh, they have a summer event collaboration 게임에서도 이제 오션월드 관련된 어떤 이벤트를 진행하시고 보상도 받으실 수 있고요. with Ocean World. Okay, 혹시라도 이제 that 놀러가 보시면 that doesn't really 실제 버스잖아요. 네. 또 이제 완료가 helps 됐는데 me. 얼마 전에 이제 계약이 이제 최종적으로 완료가 돼서 사실 이제 이번 여름에 업데이트될 항목은 아니에요. 네, 좀 더 이제 시일이 걸리는 업데이트 항목이긴 한데 많이들 궁금해하실 것 같아서 제가 한번 Oh, 어느 게임 they have another collaboration. 가지고 That would be for the winter. I wonder what that is. 정말 성질 급한 사람은 막 넘어가요. 빨리 좀 알려. If it is another Ocean World, then 이번에 저희 로스타크가 콜라보하게 될 게임은요. 네, 바로 바로 네, 위쳐 3입니다. 위쳐 3. what? wait. 야, What? 예상하지 못하셨던 분들도 있을
That is so 2016, 2015. What's going on here? 만나볼 수 있도록 그렇게 잘 준비해 보도록 하겠습니다. 네. 위쳐 3와 함께하는 특별한 What? 예, 과연 어떤 게임일까? And the new class, The Witcher. Oh my god, can you imagine? 바로 그 정답은 위쳐 3였습니다. That's so weird though, like so outdated. Like don't get me wrong, I love The Witcher 3. I think one of the best games ever made. But that's weird thing. 네, 오케이. 저희 이제 사전 예약 기상술사 나오기 때문에 많은 응모해 주시고 More skins, more loots, more free stuff. 여름 포인트 샵 한번 다양한 Pre-registration for the Aeromancer giveaways. Okay, this is all like, sorry, not interesting for us in the West. Oh, is this a trailer? Where they show everything? 그러네요. 자, 이렇게 해서 저희가 부가적인 이벤트들까지도 모두 다 이번 여름에 즐길 수 있는 내용들 전부 다 한번 정리를 해봤습니다. 전체적인 이벤트 총 정리해서 저희가 영상으로 한번 담아봤거든요. 함께 보겠습니다. Okay. Oh my god, this looks amazing. I want that so bad here in the West. Yeah, those are all the features which are coming. Okay, this is like a recap. It's a lot. This is great. Like, again, everything they have been showing so far has been really good. A lot of interesting improvements, a lot of needed improvements. Okay, the photo mode not so much, but that's just me. No, like, this has been good. I would just hope to see those things quicker here in the West. Like, every time we're hearing about a new Western patch, it feels like we are still super far behind in everything. And I want them to be a little bit more up to date. Yeah. Reports. God, I'm so bad with reports. The bane of my existence. This looks amazing, by the way. Love the new stage. Ah, the summer festival. Give it to me. Give it to me. We will probably get the summer festival of 2019 or something this year, if we are lucky. Okay. Ocean World doesn't really... Yeah, that was cool. That was really cool. We probably have to wait another year before we are getting this, but that's pretty cool. Oh my. The plague. Oh my god, that looks amazing. Like, I love how they switched from complete summer sunshine, rainbow and happiness to death, decay, plague. It's like, whoa, that's a change of tone. 네, 마지막 질병군단장 일약한까지 모습이 영상에 안 되는 것 같아요. 좀 한번. 엘가시아의 애프터 스토리 바로 다음 주에 그 셀피 카렐고스 실현 월드맵 개선까지. Oh, those are the release dates. 네, 이렇게 깔끔하게 월별로 정리되어 있다 보니까 조금 이제 정리가 되실 수 있을 것 같아요. Yeah, this makes all sense. So this is for the next 3 months. 기상술사 나오고 막 즐기다 보면 I mean, it's summer. 그다음에 8월에 바로 일리약한 나오고. I know you can argue, is September really summer? It depends where you live. 많은 업데이트들이 진행이 된다고는 하는데 그래서 얘는 언제 나온다고? 얘가 먼저야, 제가 먼저야 이렇게 약간 좀 But 그러실 that 수 is 있을 a lot of content 정리를 좀 for 3 months. 하시는 순서. 어떤 분들은
지난번이랑 거의 같다고 이제 Okay, getting some items. 에서 우리가 들을 수 있답니다, 여러분. 90도로 감사 인사를 드려야지 될 것 같은. Oh, that's a music thing. 네, 제가 오늘 처음 로아온 진행하면서 이런 말씀드리긴 좀. Hey, we are also getting those outfits. 몰라요. 너무 다 갖고 싶은데 이건 좀 저희 결정 장애를 다시 한번 하겠습니다. And now the subtitles disappeared. Am I the only one? 박수 이제 모험가분들처럼 이제 Why did the subtitles now disappear? 학사복 아바타입니다. 네. 학사복 참 That's so weird. 아바타를 제공해 드리니까. Like, the person who basically made the subtitles were like, nah, I'm giving up on this. 네. 또 오시 부탁드립니다. Oh. 기간이 굉장히 넉넉하게 있으니까. Yeah, of course, the rewards will only be available for the Korean servers only. Surprise! 급하게 막 받으시다가 네. That's why I'm not looking at them. If you're like, whoa, why are you not looking at the rewards? Why would I? It will not be available in other regions. So it's like, why would I just punish myself? So it's like, 넣었다고 하니 콘서트에 한번 지금 바로 구매를 할 또 문제 있다고 하면은 정말 제 자식이 이제 아픈 것처럼 속상하고 그러니까 뭐 뭔가 큰 화면으로 Okay. 네, 지금 나오고 있네요. this looks amazing. 네 번째 여름 방학. 그런데 I love the pink sails in the background. 네 번째 여름 방학입니다. 다시 신나게 놀아봐요. 이렇게 표현이 되어 있습니다. Alright. Yeah, that was neat. 실제 어른이 되면 여름 방학을 뭐 직접 I don't think they have anything else really at the end. Yeah. Alright. Yeah, as I said, this was a lot of amazing information. Really want to take a look at the Aeromancer again, because that character looks pretty cool. Here it is again, if you want to see it. I love the umbrella. So we got a lot of casters. I wonder if the next class will be probably not another range, but like a melee fighter. I wonder if we're getting another tanky character, because we don't really have that much. Or we didn't get any new. So probably the next thing we are getting. What I really love about Lost Ark, and the Aeromancer is an amazing testament to this, is how they are not trying to just have another mage. You know, like all the fantasy games are always like, here's the mage, here's the rogue, here's the warrior. Yeah, Lost Ark has that. Absolutely. But they have also a lot of odd ones. They have a lot of odd characters. Well, odd classes. Right? Like something special. And I love that. I really, really love that. That ultimate is like, whoa, a bit too much. Yeah, that looks amazing. I wonder when that class is coming out here in the West. Probably not this year. And probably not even next year, if Amazon is continuing with their release schedule. But yeah. I also think we are at the end of the video. Thank you so much for watching this with me. If you enjoyed this video and you are on your way out, I would appreciate if you leave a like. If you're new to the channel, you want to see more Lost Ark videos. By the way, we have already tons of Lost Ark guides and reaction videos here on the channel. And thank you for all the thousands and tens of thousands of people who have been watching them. Like, thank you so much for your support. But I'm also doing other stuff here on the channel. It's not just Lost Ark. I'm now starting to dabble a little bit into Warhammer 40k, which I have been following around for over 15 years. I'm doing a weekly podcast and so many other things here on the channel. So if you enjoy all of that, I would appreciate if you subscribe to the channel. Also,
if you want to go further than that, you can also directly support me on patreon.com/ChaosMole, where you are getting the ad-free version of my weekly podcast and early access to my monthly podcast. Yeah. And that is patreon.com/ChaosMole if you want to support. But with that said, thank you so much for watching. Stay safe, and I'll see you next time. Bye bye.